Sir, please, is sir. an argument. Hello, sir. The values which are passed to the function are called as arguments. What is a Sir. parameter? Ah, Sir, if we put function a comma b, a and b are parameters, sir. parameters are kind of variables which are declared within parentheses of a function, right? Parenthesis. Sir, What is a function? Rahul నీకు కాదు. డెఫినేషన్స్ కూడా చదువు, ఒకసారి చదివితే గుర్తుండిపోతుంది. యా, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? చాలా పండుగ చేసుకున్నా నువ్వు చెప్పు. వచ్చు కదా మనకి, దాన్ని కొద్దిగా ప్రొఫెషనల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అంటే ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయినట్టు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆన్సర్ నాకు చెప్పినట్టు కాదు, నేను అడిగేది కూడా ఇంటర్వ్యూ కోసం అడుగుతా డెఫినేషన్స్. లేకపోతే డెఫినేషన్తో పైన ప్రోగ్రామ్ రాస్తే చాలు నాకు కదా. నేను ఇంటర్వ్యూని కాదు, నేను జాబ్ ఇవ్వట్లా. కానీ నా స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూ కనుక ఫేస్ చేస్తే బెస్ట్ ఉండాలి అనుకుంటా, అందుకు ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అవి. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్సర్స్. A function is a block of reusable set of statements. We write a function to perform tasks. We write a function. The main advantage of functions is reusability. It reduces code redundancy. It improves the modularity. ఇట్లా ఎన్నో యాడ్ చేయొచ్చు. చూడు ఎన్ని చెప్పాను పాయింట్స్. అదే నువ్వు అలా చెప్పుంటే ఇదే ఆన్సర్ నీకు వచ్చిందే. ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా అంటే వాడి ఒపీనియన్ ఎట్లుంటుంది నీ పైన? అప్పుడు ఫంక్షన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ చేసుకో అనగానే నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అంటాడు వాడు. సో మనం ఇచ్చే ఒక్క ఆన్సర్ని బట్టి వాడికి అర్థమైపోవాలి వీడికి నాలెడ్జ్ ఉంది అని. అట్లా ఉండాలి ఆన్సర్స్. ఓకే గైస్, arithmetic operators already done, right? We have completed arithmetic operators already. Let us discuss about yes, sir. relational operators. Yeah, what is the use of input function, Sesi? To take the input from the keyboard. Input function takes only one argument. If you give argument, input function prints that argument and waits in the terminal to take the input from the keyboard. If you give the input, after pressing the enter, it takes that input and returns it as string. So the return type of input function is string. In the చెప్పొచ్చు ఆ పాయింట్. Hello, sir. Sir, your Yeah, voice not clear, sir. There is a noise. my voice is not clear. Yes, sir. There is a surround noise. Noise. A fan sound. అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఉన్నదే ఇద్దరు. బేస్ అని పడుతుంది సార్. ధృతి ఇప్పుడు నౌ Clear, sir, now. is my voice is clear? Yeah, yeah. Yes, sir. Okay. Okay, input function. What is the use of print function and how many arguments we can pass to the print function? Offline batch చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. జీరో ఆర్, అది జావా. పైథాన్లో జీరో ఆర్ మోర్. How many arguments we can pass to the print function, guys? Do you know that? 0 or 1, sir. Zero or more. Oh, 0 or 1. How many arguments we can pass to a function? We can pass either 0 or
more. In Java, there is a print function, println function. In Java, println function takes 0 or 1. Print function takes only 1. But in Python, print function takes 0 or more. Okay, let me give you one small example. No, wait. Okay, relational operator. I'm postponing the concept, relational operators concept. I would like to give some other example first. Once it is completed, we'll start relational operators. So I'm gonna explain another example, guys. Inkoka example explain chestunna. What is the function name? Add to. How many parameters are there? 2 parameters. At the time of calling, I'm just passing 2 arguments. 10 is an argument will be passed to the parameter A and 20 will be passed to the B. Very good. So I am calling the function again, but now I am using the parameter name and setting some value. I am calling add function, right? Add to function. I am passing 100, right? That will be assigned to parameter B. To the A also, I am going to assign like 200. So at the time of function calling, I can use the parameter names to tell what value, to pass the values, that's it. So we can, at the time of calling, we can use the parameter names also. What is the advantage of using parameter names? No need to follow the order. See, I am using B equal to 100. 100 will be assigned to the B. Actually, second parameter is B. But here, as a first argument I am passing. Because I am giving the parameter name, that 100 will be directly assigned to the second parameter. Right? So, am I following the order here? No, I am not following order. I am using the names of the parameters. So, if we use parameter names at the time of function calling, it is called as keyword arguments. This is called as keyword. Means it is just like a key, it is a value. It is a key, it is a value. To this key, I am assigning 100. Key means here parameter. Here key means what? Parameter. Keyword arguments means we are using the names of the parameters, right? Names of the parameters are called as keywords in this scenario. A particular situation lo, a scenario lo, parameters ni keywords antunnadu. Ardhaina? Ante. So can I use parameter names at the time of function calling? Yes, we can. Okay. ఇప్పుడు చూడు. Guys, any doubt here? Any doubt? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందరా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ 7th line లో కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? In 7th line, what is the meaning of keyword? What is keyword there? A and B, sir. Names of the parameters. Okay? Names of the parameters, that's it. B and A, sir. Okay. So why I am telling about the keyword arguments? What is this? Function calling. What is this statement? Function calling statement. What is this statement? Function calling statement. Okay, print function manaku telusu kada. It's a function calling, it is also function calling. Okay. What is this?
ఆర్గ్యుమెంట్. సిచ్యువేషన్ బట్టి మార్చాల్సి వస్తుంది పర్లా. నువ్వెవరు, స్టూడెంట్ అంటే చాలు, అమ్మాయి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుంది, అట్లా అనమాట. స్ట్రింగ్ అని తెలుసు, కానీ సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఎక్కడ యూజ్ చేశాను దాన్ని బట్టి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సరిపోదు. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ 100? ఆర్గ్యుమెంట్. 10 ఆర్గ్యుమెంట్. వెరీ గుడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్, ఇప్పుడు చెప్పచ్చు స్ట్రింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ కామా END is equal to I've given something. Okay, what is this? Argument. What is this? Argument. Okay, I'll tell you. What is this? Argument. What is this? This argument I am passing to B. This argument I am passing to A. This argument I am passing to N parameter. And is a parameter name. వద్దులే నాకు ఇప్పుడు వాటర్ కూడా తీసుకురాదా. బ్లా మా బంగారం చేసింది, ఇప్పుడు నేను తినాలి. నువ్వేనా చేసావు? అది సంగతి. స్పూన్ తీసుకురా, చేతి మళ్ళీ కడుక్కోవాలిగా. ఓకేరా. సో వాట్ ఈస్ ఎండ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ఎండ్? పారామీటర్ నేమ్, కీవర్డ్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. అర్థమవుతుందా? నేను కంపేర్ చేస్తున్నా, కావాలని కంపేర్ చేస్తేనే కదా అర్థమైద్ది. యాడ్ ఫంక్షన్తో కంపేర్ చేయమంటున్నాను నేను. టేస్ట్ చూడమంటావు ఇప్పుడు. నువ్వు పెరుగుతో చేసావా? సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాం. మా బంగారం ఎలా ఉండిందో? చికెన్ కాదు, బేబీ కార్న్తో చేసింది. అందుకే ఇలా తిన్నాను నేను, చూశారుగా. బాగోపోయినా పొగడాలి, ముందే చెప్తున్నా. రెండో ఆప్షన్ లేదు. మరి ఇండియన్ ఎందుకు పెట్టారు సార్? ఏంటి 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 ముందు తినుకుంటా. బాగుంది, నిజంగానే బాగుందిరా. కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైనట్టుందిరా, మిగిలినంతా బాగుంది. Yeah, tell me what is it? A is a parameter name, so keyword, kind of keyword. B is a parameter name, and is a name. Now tell me, A, B parameters are existed in which function? Add to function. Now tell me, N parameters existed in print function. Do you want to see the print function? Oh my god. It's not showing up clearly. I thought that it might display it. No. Yeah. Open it. See this? It's a print function. See this one? Values is a first parameter name. SCP is a second parameter, third parameter, fourth and fifth parameters. So whatever the values you have passed, those will be assigned to this parameter. What is the parameter name? Values preceded by star. There is a meaning actually. Here we don't have pointers concept. అవును, అక్కడ
స్లాష్ ఎన్ అని ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఓకేనా, ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ మళ్ళీ. అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ ఎల్స్ గైస్. add to is a function. A is a parameter with default value. What is it? It's a default value. Understand guys, online. So B is a parameter, default value is 0. These are called as default parameters or default arguments. These parameters contains default values. The advantage is, see this one, third time I am calling add to function, okay. I am passing nothing. I am not passing anything. So add to function will be invoked from 8th line. From 8th line we will move to the 2nd line. Because A has default value 0. So A is 0, B is 0, 0 plus 0, 0. 0 plus 0 equal to 0. That will be displayed. Understand? We are not passing anything. So no problem. Emi pass cheyakapoyina parla. Okay, it's not mandatory to pass the values at the time of calling add to function because these two parameters has default values. Right. Now, see this one. I have passed hello. I have passed hi. Guys, how many arguments I have passed now to the print function? To the print function? 2 sir. 2. Okay. You know to which parameter, guys tell me, 10 will be passed to 6th line, 10 will be passed to A. Thank you. Hello will be passed to values parameter. Understand? Print is a predefined function. It has a parameter called values, star values. There is a meaning. Sorry, the star has meaning. I'll explain in the coming sessions. Okay? So values is parameter. Just values maatrame chudandi. Okay? Values is a parameter. So hello is passed to values. Hi is also passed to values actually. It's a kind of parameter which can take any number of arguments actually. Star means it can take any number of. So hello and hi, both these two arguments will be passed to the values only. Then what is a separator? Separator has a default value called space. A string which contains single character. Single character is what? Space. End is a parameter whose default value is new line. And also file has none. Flush has false. These are the default values which are assigned to the every parameter. Now guys tell me, is it a default value? Is it a default parameter? Actually it is not a default parameter. It is not assigned with any value. Understand? It is a parameter. It contains a string called this one. It is a parameter. It contains a string called this one. It is a parameter which contains some kind of checking is happening here. I'll tell you later, but some value I am assigning. To this one also some value I am assigning. If you don't understand what is the value I am assigning to the file and flush, just leave it. We'll discuss about it later. Okay? Now, one thing is clear. Except values, every parameter has a default value. Understand? Except parameter values, every other parameter of print function has default values. What it means? Default value unte enti? Then meaning enti? Default value undante aa parameters ki nu value pass chesina pass cheyakapoyina parla. If default value, if default parameter is there, it's our wish whether you pass the value or not passing the value to that parameter. Mana ishtam adi. It's not mandatory to pass values to the parameters. That's what I have explained here.
Now see this one. I'm calling add to function. Add to function call chestuna. I'm passing 100 only. How many parameters are there in add to? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 parameters ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసా? హౌ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐమ్ పాసింగ్? ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసా. ఎవరైనా చెప్పండి ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు. ధృతి, Yes, sir. ఐమ్ పాసింగ్ ఓన్లీ 1 ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్? Yes, sir. To which parameter it will be assigned? To which parameter the 100 will be assigned? P, sir. Yeah, Rahul. You said B, sir. B. B? Why B? 100 will be directly assigned to A. First argument, first Okay, sir, parameter. okay. That's the rule. So 100 will be Okay, assigned sir. to A. Then what about B? B contains 0 because you are not passing anything, right? So advantage of Okay, sir. default parameters is it's not mandatory to pass the arguments at the time of function calling. ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలని మ్యాండేటరీ అయితే కాదు, లేదు. అర్థమవుతుందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? నౌ యాడ్ టు. At 8th line I'm calling add to function. Rahul, tell me. I'm not passing any arguments, right? Then what Yes, A sir. contains and what B contains now? 0, sir. 0 and 0, right? Yes, sir. Thank you. Now see the output. What is the output you will get? Guess the output, Rahul. 0, sir. Arey yaar, output I'm asking. Oh. Exact output. $200. 0, 0. 0 plus 0 is equal to 0. 0. I thought that. Yes, sir. You will tell that answer. Easy, right? Add a function calling. Yes, sir. Second line, third line, fourth line. Again we'll come back to the 8th line. అంతే కదా, 7 నుంచి ఆడబోతాం, అన్నీ రన్ అయ్యాక మళ్ళీ ఎడికి వస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు. నౌ కెన్ యూ గెస్ ద అవుట్పుట్? 9th line. If 9th line executes, what is the output? Guess the output, Rahul. 100, sir. 100, sir. 100 Arey plus 0. yaar. Yeah, tell me exact output I want. 100 plus 0 is 100 equal to plus 0 100, is equal to sir. 100. Yeah, 100 plus 0 equal to 100. Is it mandatory to pass the arguments to the parameters? Default parameters? No, sir. Not mandatory. Now tell me, in print function, there is a predefined function. Actually, print function is predefined. We haven't defined it. Add function ni nene rasa. I have defined the add function and I am calling the add function. I haven't defined the print function. I haven't written the print function. నేను ప్రింట్ ఫంక్షన్ రాసానా, కాల్ చేశానా? నేను కాల్ చేసిన తప్ప రాయలా. యాడ్ ఫంక్షన్ని రాసింది నేనే, కాల్ చేసింది నేనే. I have defined the add function as well as I am calling the function. But comes to print function, it's a predefined function. It's already defined. It's already defined and placed in the Python. Okay. So whenever you install the Python software in our computer, this print function will be installed in our computer automatically along with Python software. So print function is already existed in the Python software as a Python library. Just we are calling that predefined function. Tell me how many parameters are there in print function? Can anybody tell me? How many parameters are there in print function? 2, sir. In add to function, how many parameters are there? In add to function, how many parameters are there? 1, 2 sir. parameters. అక్కడ చూడాలి. పారామీటర్ అనగానే parentheses వెళ్ళిపోండి. Parameter Parenthesis. P for parenthesis. Parenthesis. In parenthesis, how many parameters are there? In add to 2. The same question I'm asking. In the print function. Print function is not defined here. Now see this. It's a print function. This one is a print function. Okay. Understand? In the print function, how many parameters are there? 1, 2, 3, 4 and
5. Dhruti, now tell me how many parameters are there in print function? 5, sir. 5. How many? Parameters are there in print function. 5, sir. Yes. వద్దులే. Right. How many default arguments are there in print function? Or default parameters? 2, sir. Left. 1, 2, 3, 4. Yeah. 4 parameters are default parameters. వాల్యూస్ కూడా డిఫాల్ట్ కాదు. Values parameter is not default parameter. You should pass value. అవును వాల్యూస్ కూడా డిఫాల్ట్ అని కొంపదీసి. స్టార్ కదా అన్నా, స్టార్ అన్నా. Star means if you don't pass anything, it won't. It is okay actually. 5 default అనొచ్చు. All parameters are default parameters, guys. All parameters are default parameters. Wrong answer. 4 కాదు. Not 4. If you don't pass anything, it contains this one. It is called as actually tuple. We'll come to know in the coming sessions. In the coming sessions, we'll get to know what is a tuple. It contains this kind of object. Okay, super. So can I call print function like this? Yes, we can. Nothing I'm passing. Actually, we have 5 parameters, but we are passing nothing. That means 5 are default parameters. Okay, good. Let me execute the code. A space. Which one? New line. New line print చేస్తా. End equal to ఏమున్నది by default. What is the default value of end? This will be displayed. If you are not passing anything, the new line will be displayed. I'll tell you now. Guys, Yes, sir. how many arguments I'm passing here to the print function, guys? Tell me. 2, sir. Okay. These 2 arguments directly will goes to the parameter called star values. Understand? Yes, sir. See, what am I giving now? SEP is equal to what I have given. SEP is a parameter name, keyword argument,
And as a separator, what am I giving? Backslash tab space. 2 tab spaces means double tab space. Hello, double tab space, hi. If we don't specify the separator, how the output will be? How the output will be displayed? See that. Just a single space between hello and hi. I'm giving like this. SEP is equal to string with no characters. Even there is no space. Empty string I'm giving. Now hi, hello, hi. Separator. What is a separator? Empty string. Between hello and hi, what separator will be displayed? Empty string. That's it. So here you are by default SEP parameter contains single space. If you want, you can change whatever the space you want as a separator. See, I'm giving like this. Then what will be the output, guys? Hello, comma, hi. Clear? Hello, comma, hi, end equal to tab space, separator is equal to comma. Guys, can you guess the output? What will be the output? Hello, this is the output. First hello will be displayed. After that as a separator comma will be displayed. After that hi will be displayed. As a last character, it won't go to the new line. It won't go to the so first one, hello will be displayed, comma will be displayed, hi will be displayed, and after that end means after printing all the values, at last tab will be displayed. Okay, done. Now what is the next statement, guys? Again I'm calling the print function, passing 2 arguments. So hello will be displayed here, hello, hi, then tab space. Again hello, comma, hi, then tab space. So this will be the output. Only within a single line you will get hello, hi, hello, hi, hello, hi. But between hello, hi, you will see the tab space. Okay, we'll do the same. I'm doing the same. Sorry. And is backslash t, right? Print statement with end operator, sorry, end operanda. Operand operator entra parameter bangaram with parameter, print statement with n parameter value as అనిస్తున్నా, అలాగే value as backslash n.
end is backslash t. Hello hi, tab space, hello hi, tab space, hello hi, even tab space. Print statement with end parameter value as new line. So hello hi, new line, hello hi, new line, hello hi, new line. Okay, at last, the last time. Same set of statements I'm writing. I'm not using end parameter here, guys. I'm not using end parameter. While print function calling, I'm not using end parameter. But see how you are getting the output. Hello hi, new line, hello hi, new line, hello hi, new line. But here in the above example, I am using end parameter and passing value as backslash n. What is the output we are getting? Same to same output, right? Now by seeing this example, what do you understand about the end parameter? Tell me. మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి చూద్దాం. ఎండ్ పారామీటర్ గురించి ఏం అర్థమైందో చెప్పండి రా. కరెక్టే కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. న్యూ లైన్ సార్. ఓకే ఓకే. ఎండ్ పారామీటర్ అనేది డిఫాల్ట్ పారామీటర్ కాదా? డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? ఏ అంత సీక్రెటా? వినిపించకుండా అంత మెల్లగా చెప్తున్నా. వెరీ గుడ్. గైస్, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎండ్ పారామీటర్? రాహుల్. Yes, sir. What is the default value of end parameter? Sir, and parameter means starting a new line. Yeah, backslash and new line. New line. Correct. ఓయ్ తేజస్వి ఎప్పుడు వచ్చావు? క్లాస్కి రెగ్యులర్గా రావట్లా, నువ్వు సరిగ్గా రావట్లా తేజస్వి. ఊరికనే కనెక్ట్ అయ్యావా నా కోసం? సార్ ఫీల్ అవుతారని. సార్ షిఫ్ట్ నుంచి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది సార్ నాకు. అయ్యయ్యో, మరి ఎలా? ముందు కుదిరింది కదరా, ఫస్ట్ బాగానే వచ్చేదానివిగా. అది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ సార్, ఇది ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్. మళ్ళీ షిఫ్ట్లు కావాలొకట మళ్ళీ. ఓకే. default value, how do you see the default value, guys? అరే ఏకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 కదా, బీకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 కదా. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దగ్గర చూసుకోవాలి, అంతే కదా. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎట్లా చూడొచ్చు మనం? ఇక్కడ జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే చాలు ఫంక్షన్ చూడొచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు ఎండ్ ఈక్వల్ ఏముంది? బ్యాక్స్లాష్ n. ఎస్ఈపి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈజ్ స్పేస్. ఫైల్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ నన్ అనుకోవచ్చు, ఫ్లష్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫాల్స్ అనుకోవచ్చు, దీనికి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎంటీ. అది అర్థం కాదులే మీకు అప్పుడే. ఎంటీ టపుల్ అంటారు దాన్ని, ఎంటీ టపుల్ అంటారు. తర్వాత చెప్తాను నేను. అర్థమైందా అసలు ఇంతసేపు చెప్పాను?
భయం వేస్తుంది, అర్థం కాలేదేమో అన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నా. కాన్ఫిడెంట్ లేదు, నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. మీకు అర్థమైంది లేదు. ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ లుక్స్ లైక్ చిన్న కాన్సెప్ట్లా ఉంటుంది. మేబీ యూఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది. న్యూ కాన్సెప్ట్ న్యూగా ఉండదు అప్పుడు. రిపీట్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, కాపీ చేశాను కదా, ఎగ్జాంపుల్ కాపీ చేయలేదా? Okay, Dhruti, what is end? What is E and the end? తేజస్వి ఎవరిని అడగను? తేజస్వి ఎండ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? ఈ అండ్ ఎండ్. రాహుల్, అర్థమైంది సార్. Parameter, sir. it's a parameter. Parameter name keyword, sir. Good. And is a parameter name. It's a parameter name. అయితే ఓకే, అర్థమైంది. What is the default value of end parameter, Rahul? Default value of end parameter. So it's argument, no, sir. Default parameter is this one. NS2. What is that? New line, sir. Slash n, sir. New line backslash n. Oh. What is hello? It's an argument. That argument will be passed to ఏ పారామీటర్కి ప్రింట్ ఫంక్షన్ తెలుసులే కానీ చెప్పు. వాల్యూస్ కదా, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్. హెల్లో ఈజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ పాస్ టు ద పారామీటర్ కాల్డ్ వాల్యూస్. సో స్టార్ ఈజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ పాస్ టు ద పారామీటర్ కాల్డ్ ఎండ్. Default value is backslash n, that will be replaced with star. Star is an argument, string, right? String contains a single character called star. That string will be passed as an argument to the n parameter. So what is the default value of n parameter? Backslash n. That will be replaced by star.
So now in the output, hello will be displayed. Because end contains star, the cursor will not be moved to the new line. We won't go to the new line. Just after hello, you can see the star. That's it. Yeah, space. Hello, space, star. Oh, last one, right? Last one, right? Space will not be, what do you call, added to the last argument. మనం పాస్ చేసిన వాటిలో లాస్ట్ ఉంటుంది కదా వాల్యూ, ఆ లాస్ట్ వాల్యూకి స్పేస్ యాడ్ అవ్వదు. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే మధ్యలో యాడ్ అవుద్ది స్పేస్. అర్థమైందా? సార్ న్యూ లైన్ లోకి రాలేదండి సార్. ఇఫ్ ఐ గివ్ హలో అండ్ హాయ్, హలో స్పేస్ హాయ్ స్టార్, hello space hi star. Space is a separate, SEP is a parameter, right? It's a default parameter. Its value is space. That's it. Hope you guys understand. And separator ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. And is backslash n. Hello space hi new line. Hello space hi new line. Hello space hi. After hi there is a new line, but it is not displaying. There will be new line for sure. Again, I haven't provided any argument to the n parameter. N parameter default value is new line only. So hello space hi new line. Again hello space hi new line. Hello space hi new line. Hello space hi new line. Because it is the last line, we are not able to see that new line. Let me print. So hello space hi star, we are not moving to the new line after first line execution, first print statement execution. Next hello space hi new line, hello space hi new line, Madhutex skills new line, Madhutex skills new line even. Hello hi. Okay, any doubts please? No, sir. What is the output of this one? Last statement. నువ్వు చెప్పు. సార్ ఎండ్లో బ్యాక్లాష్ ఎన్ పెడితేనే న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళిద్దా సార్? యా, మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా న్యూ లైన్ ఉంటుంది ఎండ్లో. ఈఎండి ఎండ్ అనే పారామీటర్కి నువ్వేమి పాస్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ ఏమైనా పాస్ చేసావా ఎండ్ అనే పారామీటర్కి? థర్డ్ లైన్ సార్. అయితే న్యూ లైన్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. నువ్వు ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. అవుట్పుట్ సార్, అవుట్పుట్ చూపించాలనా? ఓకే, చూడు, ఈ లైన్ రన్ అయినప్పుడు కూడా న్యూ లైన్ వచ్చి ఉంటుంది, ఈ లైన్ రన్ అయినప్పుడు కూడా న్యూ లైన్ వచ్చి ఉంటుంది. స్టార్ పక్కన స్పేస్ కాలేదండి సార్. స్టార్ హలో హాయ్ స్టార్ అని ఉంది కదా సార్ ఫస్ట్ లైన్. చెప్పు తొందరగా, అంటున్నానుగా. అక్కడ స్పేస్ రాలేదు కదా సార్. ఎందుకు రాలేదుగో. హలో హాయ్ తర్వాత స్టార్కా? హాయ్కి స్టార్కి మధ్యలో స్పేస్ రాలేదంటావా? రాదు. అంటే న్యూ లైన్ లో రాలేదు కదా సార్. ఎండ్ ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చావు? స్టార్ ఇచ్చాను సార్. మరి న్యూ లైన్కి ఎందుకు వస్తుంది? నువ్వే న్యూ లైన్ వద్దు స్టార్ ముద్దు అన్నావు, అందుకే స్టార్ ప్రింట్ అయింది. ఇంకోటి ఆయో లైన్ వచ్చింది సార్ స్టార్ పక్కన. హలో హాయ్ అండ్ స్టార్ అని వచ్చింది కదా సార్. వచ్చిందిగా ప్రింట్. హలో హాయ్ స్టార్ స్టార్ వచ్చింది. పక్కన ఇంకోటి హలో హాయ్ అని వచ్చింది. ఇదిగో ఇది 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 అదే సార్.
ఓకే సార్. దానికి మనం స్పేస్ ఇచ్చుకోవాలి సార్. సెకండ్ లైన్ న్యూ లైన్లో కావాలి. న్యూ లైన్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇలా పెట్టొచ్చు. ఎండ్ ఈక్వల్ టు అనే పారామీటరే వాడకపోయినా న్యూ లైన్ ఇచ్చినట్టే లెక్క. బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ న్యూ లైన్ కదా. నేను చెప్పిన ప్రీవియస్ క్లాస్లో అసలు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా బంగారు, నువ్వు అస్సలు చేయలేదు కదా. పోనీ సండే అయినా రావచ్చు కదా ఇక్కడికి, లేదు పోనీ రోజు ఆఫ్లైన్ కుదిరితే రావచ్చు కదా. కుదిరిద్ది కదా. ఏ రోజు ఆ రోజు చదవకపోయావా, నువ్వు కట్టిన డబ్బులు గోవిందా గంగార్పణం. అసలు పారామీటర్ అంటే ముందు మైండ్లోకి రావాలి కదా. డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అంటే కొత్తగా అనిపించకుండా ఉండాలంటే ముందు నేను చెప్పినంతవరకు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే న్యూగా ఏది చెప్పినా దానికి ఏదో ఎడిషన్ యాడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ పర్ఫెక్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, డౌట్ కూడా కొద్దిగా కాన్ఫిడెంట్గా అడిగేసేయండి, పర్లేదు. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? లాస్ట్ 2 minutes అయిపోయింది, క్లాస్ వెళ్ళిపోవచ్చు. డౌట్సే పర్లేదు, డౌట్స్ ఉంటే అడుగు. 2 minutes టైం ఉంది, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడుగు. అందులో క్లాస్ అయిపోయింది, డౌట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఉండొచ్చు. డౌట్స్ లేకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ మీద వెళ్ళిపోవచ్చు.